pane nhau iri kutenderera streets muri Zimbabwe yamai Jaden vakarara nemukomana mudiki ane makore 23 ekuberekwa. So varara nemukomana uyu mukomana anenge akuzonzi ane runyoka iri, mukomana akurwara because mukadzi akagadzirwa. So vakomana kunzoko, be warned, this is for you guys. Vakadzi vevanhu siyai, torai vasikana munopinda graveyard, tokuudzai inzwai nyaya iri panapa. So zvakuitika pa ndezvekuti mukomana akurwara pakufanirwa baba Jaden manje. Baba Jaden hawana kutomboramba nyaya yevabvuma, but aiva vati vachauya varamba kuti mukomana ambofila pain, ambonzwa kuti zvakamira sei. But pane mamwe mapost atazonzwa zvazonzi murume azoti mai Jaden ngavataure kuhama dzavo kuti vakaura. So mai Jaden vanonzi vazongomuka vasipo pamba apa mukomana azoti asunungukuru wakauya. Pakaipa muri Zimbabwe guys, siyai vakadzi vevanhu. Odhesho muchainzwa guys, ndinayo iripo panapa. And then pane mufuti interesting nyaya iripo guys. Vakambodya mari yako yechema, zoti vanhu vanotokuchema zvitonzi wafa potobviswa mari yechema, and then time uzobudikira utori mupenyu. Ndo zviri kuitika public yatinayo guys. Okay, anozoda nditaurire ndibvise kana ndiwedzere, da kuti muzvinzwire mega muri Zimbabwe kuti chii chakaitika panhau. Munhu aichemwa panhamo ipapa achinzi afa, ndiye ari watinaye panapa achitaura nyaya yake zvakaitika. So you need to watch this video svika parinoperera guys. Kana marona, don't forget to comment in the comment section and turn on the notification bell and subscribe kuti patinoposta uzvochambwe unobva watongo notified taposta because panapa guys tisinoya nemaupdate ese anenge achipisa mumastreets nezvese zviroitika mukati menyika yeZimbabwe. It's your boy, I'm out. Okay, magasimba here. Mukutaura nenhani nemukoma waashi kule washi. Ashi mufana anogara pamba ya Debora. Pagogo waDhebha. Apa muri kurese? Muri kubasa? Kupi kwacho? Kupi kutauni? Okay, panenge pakabhaizika panapa mufana anozwa Mushure. Aiwa, ina handisiri niwa makataura naye, ina handitozivani nemi. Inini it's first time kutouyawo, saka ndakutaura nemini. Handisati ndatokuonayo kana inini handasikatombokuzoenda handigarewo kuno. Saka ndopa ndazobvunzisa nokunzwisa nyaya dzacho. Wakashereketa wakaita musikanzwa. Okay. Wakaita musikanzwa naamai Jaden. Wakaita musikanzwa naamai Jaden? Vakarara vese. Saka nekuona nekunzvera nekuona ka takambofungira kuti pamwe zvingava zvirwere zvepabonde kana kuti chii, but at the same time unopedzisira wakuzofungira kuti pamwe unogona kunge makapinga musha. Saka musha wewaridzika une vamwe mapindiro haungosvike nokupinda. Saka munhu anogona kunge akaisawo chi minzwa pamusha wake, ende munhu haarambidzwe kuita zvaanoita pamusha wake. Because zvakafanana neni ndogona kunge ndakatofenzawo kwangu. Andi mazvona. Saka ndo panga ndatoti chega ndifone ndikumbirewo nekunzvera kuti hameno mungatibatsire sei. Kana zviri izvo, kana kuri kunzi pane maprotocols ekubhadharana, hapana chakaipa, munhu opora. Aiwa, inini chandikataura, pana chandikataura ka. Kozi iwe kana inini ndiri kubasa, inini ndira kukudza chinhu wani. Right, iye mukadzi wangu handiti. Chinetsana. Takapedza nguva chacho tisingaite bonde. Ndikati kana usingari kuite bonde, it's fine. Muchaiona zvokutamba. Okay. Obva ndanyara ane. Obva ndangoziva zvakadaro. Inini obva ndaita zvanenge ndichiita. Ndizvozvo, understand. Yes. Saka iye manje kana chiona kuti akangwarisa mukadzi hayo asinyaya. Iye ngangone plan ikoko inini hayo. Inini kwakutokumbira dai kuri kunzi zvinhu zviri kukwadza iye mudzimai wenyu, pasina problem nekuti ndiye aikunyimai, at the same time ndiye futi azonzvera kumwana muchechi. Titori pamba ipapo. Varipo. Vari kukunzwai, varipo pafoni, ndakaisa paloud.
Maijedi nitaura ina. Wangu. Makazvitirei? Kazviita nekudhakwa. Nekudhakwa. Oh. Saka anomaona manje kuti kudhakwa kwenyu munenge muchinishungurudza pamba, muchinoona senge ndiduzvi, wazviona kati zvavo zvine magira zvawo. Ndikuzviona ndokumbira mumusunungurewo. Aiwa, inini zvese nditori kure. Handitokwanisi kusvika izvi Chikomba, handinozviti ndosiwanikwa kumarini. Tokumbirawo bajeti tinouya chikutora hedu. Ndinokuenda kuGreyston izvezvi, kubvira kuJuti kwawo. Kwazviite roti titere naye asho. Aiwa, munoteera seiko kubasa kwangu? Ndinokuenda kubasa, ndinenge ndikapisa kubasa, ndinopinda mujuraho, ndovhurirwa gate, ndichivharirwa gate, saka inini ndikavhurirwa gate handichabundi. Tiri kutokumbirawo bajeti nekuti tatomuramwirwa mumba medu amai vacho novati zvoni zvionirei. Aiwa, inini mumba mangu handimude, imi mitsoga semukumuisa ka. Kozi inini ndimi makaizviita kana muchiti makangwara ndizvo. Tiri kutokumbirawo ndakaita nekusaziva. Aiwa, ko inini pana ndikuchikutura kutosati hati waindishauta. Sorry babajeti ndikukumbirawo. Aiwa, ndati kwaitaura zvese izvozvo uchinechikutsiura mafambiro ako handikanga ndichikuvhunza kuti urikufamba sei wainditi chii? Ndairamba. Wairamba ka? Inini choda kukuudza ka inokabvina ukandishauta kwandasei ndine mhiko dzandinoita pakutaura wanzwa kwete pakuita nemishonga nemhiko dzekutaura ndichizviita inini ndichizvideka ndichiwirira gombo pasi. Uri kundinza? Uri kundinza? Tiri kukunzwa ndakukumbirawo babajeti. Inini zvezi handikwanisi kuuya. Inini ndichawanika kumba Tuesday neWednesday. Ko mangwana tikauya kutauni kwacho. Inini kutaura kana nditorina mari izvezvi. My brother ndamupa $2 ndapera ndirwara. Ndakarara ndambomira ndashanda. Ndati ko tikateera kutauni mangwana. Muchina unodii kutauni kwacho nemi? Alright mkoma. Hello. Hello. Yes, yeah, I think zviri pachena izvi. Ndachida kuti tingoningirikina sevarume tongoonesana kuti what's the way forward. Kana pari kunzi tinokwanisa kuuya kana kuti pari pamunozowana kamukana but zvorega kuzoenderera mberi zvakafanana nekuti Tuesday kana kuti Monday. Kune kwaita kure bhozi mufana ari kurwara. Aiwa, inini handisimoso yangu baba. Handisi kuramba saka ndati kana pane maprotocols ekunzi panoripwa bhozi pakatokanganisika bhozi hazvigone kuti munhu ofa isi tatoziva chokwadi. Kozi inini ndinoda ndichikuudzai kuti inini kana chitura munhu anomuda sekubenga. Inini ndichaona plan kuti ndoya sei. Handiti ka. Kozi inini mangwana zvozvo mangwana kupinda izvezvi handina kana sendi. Mari togona kusenderai. Handitoriya neekokeshi ndiye mwari zekuti ilenda yangu akarirasa nekuti ndakuti ndakamupfiura akatora zvinhu zvako. Alright, anyway, yeah, iva waroedza kuti wanenhingirikini wane nyaya dzavo asi inini mungandibatsirawo sei mukoma sekufonawo ndiri kutokumbirawo ndakutokumbirawo ruregero on behalf of mnin'inawo. Inini ndichauya kumba asi munokwanisa kutibatsirawo here. ndati inini ndichauya kumba. Inye dzangu mhiko dzemishonga kana kuita sei baba? Ndapanzwa. Kutaura nemuromo nekuita nemuromo. Aiwa ndapanzwa. Saka ko ikoko mukangotaura muri ikoko. Aiwa, ndosaka nditi ndouya kuamba. No, it's okay. Saka tinozongoita kana pane matems ekuti toripana imhosva pakatotadzikwa tinoripa. Hazvina kana kuipa budget. Alright, because alright. Ndichauya kumba. Inini ndichasara nditaura naye pafoni mukadzi wedu. Handiti ka. Alright, chiita kuti tisesekedzwe kusvika pazoya because yeshi madhira akadai so ndinowanzokuona vanhu vachizodarika. Saka vabereki vemunin'ina yei vamwe vacho ngwatorangwa kuti ngaapinde mumba ngaadii akafa hameno iyo amai Jaden kuti vachamuisa pai vachamuiga nani. Ini ndakutokubloka imese vari kuSouth Africa. Ndoza ndataura kuti muni mumba mangu handimude because ndindobhadhara rent asi mai Jaden baba. Saka ndopatiri kuti zvikazosvika pakashata ka zvinogona kuzotinetsa tese futi kumberi
saka kutaurirana sekutaura kwatatoita kana pari chiripwa panoripwa bhozi mhosva yatoapa ndoda ndotaura inini ivo ndivo unoziva nemhosva dzavo ini handina mhosva inini ndinoita zvanenge ndaita ndosaka ndinini ndichauya kumba ndichataura namaitedheni vavo. Alright, it's okay, vafonerei. Thanks mkoma. Zvakaoma. Ndapuwa foni siri yangu. Wakatugadzika. And so I think one of the things which we also plead to the government is kuve a total redo ye water transport for the public. I know they can be talking kuda kuti icho chikepe icho ngachimutswe. But number one, there is a lot of trauma involved with that. Number two, there is issue here kuti this is a very old vessel. But number three, it's not just about the vessel. The whole system here lack control. Whether communication was done properly or not, whether there was obedience or disobedience, but the whole system here lack control. Let there be investment when other airports are being invested in and so forth. For us, the lake is very, very critical. And we can't have obsolete machinery. Every time that boat was carrying hundreds of people to and fro. It's in a moment like this when there's a disaster that then people realize so much was upside down. So we just hope in the next coming years we see our med station getting worked on, our lake control station getting worked on, zvinhu zvichimodernizwa, vanhu vachiimpatwa maskills ari proper, so that also you remove aspects of complacence, so that vanhu vasango zongo, because now it's a very difficult situation we are in, and you never know whether it had become a culture kuti kana boat richinzi normally passengers should be 90, kana yange angonya complacence kuti no, we can just carry more than 90 passengers at any given time and it's okay. What we are saying is, going forward, let these things be corrected. We are not trying to witch hunt. We are mourning. Witch hunting does not help anything. What we want is for this conversation to be a conversation relevant for the future. What has happened, we are here now. Yes. We are here now, but the lessons become lessons for the future. All right. Let those things be corrected. Part of correcting that takes one and another to account. Part of correcting that. But witch hunting should not be the core of the next steps. Because the next steps are meant to make sure that this does not happen again. Not just that this does not happen again, but kuti vana vachada kuti vaende next week kuChalala, next week kuMpumola, kuKings Camp, varaenda kuUme. They feel safe knowing kuti systems have been put in place by authorities to ensure kuti water transport is now safe, is dependable. Kukanzi kune wave, we have a med station that is properly functional, that can detect magnitude, what is likely to happen. Po kwanza kuti paitwe ma procedures are proper, systems again in our public servants. Those systems are very important, because where there are systems will stop you
when things are not supposed to happen, when you're supposed not to take action. But when there are no systems, unoshandisa your head. That's what we want to go beyond and say, going forward, isusu sema city fathers, we don't want kuti vana vedu varambe vachifeel unsafe. So this is the government part, but also obviously as community leaders, we know kuti tiri vanhu, sevanhu tine zvedu zvevanhu. Saka ine mubvunzo wokupedzisira meya, ndikuda kubvunza kuti pachine mamwe mabhotsi here iko zvino vanhu kufamba vanofamba, kufiwa kwakafiwa, asi kufamba vanhu havamiri kufamba. Pachine mamwe mabhotsi ari kufanira kukavhira pakasiyiwa nambuya nehanda ari kuendesa vanhu kuchalala, kukingsmet, kwamamshoro nedzimwe nzvimbo dziri kumberi kweleko. Isusu hatiprovided a water transport as a local authority, so that would be a question here. I wouldn't know. I can't authoritatively speak on that. But obviously, you would appreciate that this was meant for public transport. Yes. Our private players had their small ventures taking place, and obviously, when everything is normal in the lake, those have still go on. But we are saying, Isusu, we are driven by the needs of those that require public transport. And it is those that require public transport that we are saying government has to what? To provide for. No, thank you. Ndakashamisika chinza kutoa vanhu vakaungana vari kuchema inini. Mande ndiko ndakasangana nemumwe mukomana anopinda 7th day. Ndiye munhu ana kutaura nene search, ndiye munhu akatofonera baba iko kuti imi muri kuchema munhu ndiri kutomuona kunoka ari kufamba wani. Then mukomana uyu akaramba echindevera nemota yakasiwa yakamira mberi pangu pakandimhoresa. Mukomana ndomuziva anopinda 7th day. Akatoti baba ikaroda kutaura newe pafoni. Ndabva ndati inini it's been a long time singaoni kuti wangu, toda kunonamata apa pasoro. Then akapedza kunamata 30 minutes chaenda kunombona kumba ndokuziva. Ndo ndakampindura ndakuziva kuti mukomana uyu ari kuramba echinditevera kumasure. Ndakusiwa paso ndonamatira, ndiko ndakatoona vavayuka nemwe genga very group. Ndiri kubvunza kuti pakanaka here vanhu havasi kutaura vese vari kuti iwe vharidzira uku, iwe vharidzira uku, iwe vharidzira uku. Saka ini ndakatya kuti vanhu havasi vari kutandiuraya. Ndo ndakamhanyira kumapurisa, namaina mapurisa vakanditevera ikoko. Ndo takasvika kumapurisa ikoko takataura naye. Mapurisa vakati vari right vanhu ava, because hanzi iwewe wakafa uri kutochemewa uku, saka vanhu ava vari right. Then takabuda mumapurisa takaenda kumba ikoko, ndiko takawana vanhu vakawandisa ikoko vechichema inini. Vanhu vazhinji vakatotya kuti maybe chighost. Family yaindiblema kuti iwewe hauuyi kuzoona mama, sei kuona izvezvi iwe ndione problem. Une problem yechi, because baby is too small. Mumwe brother waigara chikutotaura naye pafoni anonzi Tumusana. Ndaitaura naye pafoni. Always know ndaitaura naye pafoni. Ndiye fangu tawaudza kuti aiwa munhu ana kuita sei? Ana kufa, but iye airipo imomo. Kuti avataurire kuti munhu ana kufa. Akatotora saida kuti Yezesho hafa. Mari yechema, of course, mari yechema yakabviswa. Vakatofonera vanhu kuti vaimutore mari dzevo, vakati aiwa chaiti kuti titore mari yaiye. Then ndakabvunza nemumwe mukadzi kuti mari yaye moita mina mari yese aiuye kuno, magrosa yese auye kuno, but mari ndichaita zokutosheya namama. Muruziona mari iyoyo yechema iyoyo, since vaichema inini ndichaita zokusheya namama.